kilka takich kolekcji, Wiki Dictionary, Weak Value Dictionary, które właśnie automatycznie nam pozwalają tworzyć kolekcje, które mają bardzo podobny interfejs, a nie zaowocują takimi silnymi referencjami, o których potem możemy zapomnieć. Z ważniejszych funkcji jeszcze w tym module no to ref, które już było pokazane, które po prostu tworzy taką referencję. Możemy sobie przypisać ją do jakiejś zmiennej i ta referencja nie będzie wliczana w tą liczbę dla obiektu. Możemy też dla każdego obiektu sobie sprawdzić, ile jest tych słabych referencji i dostać listę obiektów, które te referencje przetrzymują. No i drugi przypadek, w którym samo liczenie referencji nie zadziała, to są cykle. Wydawałoby się, że jest to taki antypattern, że no przecież nie napiszę czegoś, co może stworzyć cykl. Potem się okazuje, że chyba około 1% obiektów, które przechodzą przez garbage collection, właśnie trafia jeszcze na tą listę cykli. No oczywiście tutaj mamy przykład, w którym jakiś node wskazuje też na inny obiekt. Dwa obiekty zaczynają na siebie wzajemnie na siebie wskazywać i nawet jeśli spróbujemy całkiem ręcznie usunąć ten obiekt, no to ze względu na to, że one gdzieś tam pod spodem wzajemnie na siebie wskazują, ta liczba referencji nie spada i ten licznik referencji nie daje rady usunąć tego. Dlatego wtedy do gry wchodzi garbage collection, które jest właśnie oparte o algorytm mark and sweep, który pozwala na usunięcie takich zapętleń. W jaki sposób to robi? Przede wszystkim skanuje wszystkie obiekty, które mamy na stercie i patrzy, ile z nich jest dostępnych z zewnątrz, czyli na przykład z tego namespace'u, który gdzieś tam jeszcze na stosie jest, są odniesione. Tutaj przy każdym z tych obiektów dolnych widzimy ref count, który wynika z samego obiektu tego w C, o którym mówiłem wcześniej. Garbage collector tworzy sobie jeszcze taką jego kopię, dlatego że chwilę później zacznie ją zmieniać. I w pierwszym kroku on przechodzi po wszystkich tych obiektach, zmniejsza im ten GCREF o 1, sprawdza, w których obiektach on spadnie do zera. No jeśli ma 0, to jest bardzo prawdopodobne, że te obiekty są niedostępne. To są obrazki z dokumentacji CPythona, więc to, co widzicie na górze, jest dosyć nieczytelne, ponieważ to jest w połowie cyklu. Nie wiem, dlaczego ktoś to tak wrzucił. W każdym razie link 2 też powinien się tam znaleźć. Wszystkie obiekty, które mają ten GCREF wynoszący 0, są przerzucane na taką listę potencjalnie niedostępnych. No i następuje drugie skanowanie. Ten pierwszy krok to jest właśnie mark z algorytmu, czyli oznaczenie wszystkiego, co jest potencjalnie niedostępne. Później sweep, czyli wymiatamy już to, co naprawdę jest niedostępne, czyli sprawdzamy znowu wszystkie dostępne z zewnątrz obiekty i wszystkie, które do których prowadzą od nich referencje. No, czyli mamy tutaj jeszcze link 1, do którego prowadzi zmienna a w naszym gdzieś tam na naszym stosie. Do link 2 nie prowadzi żadna zmienna z naszego namespace'u, ale on jest gdzieś wymieniony w link 1. Tak samo link 3. No i nagle się okazuje, że te wszystkie, do których możemy dotrzeć, możemy z tej listy niedostępnych zdjąć. Jeśli po takim procesie coś nam zostaje, no to najprawdopodobniej jest to zapętlone, jest to w jakimś cyklu i możemy to usunąć. Zabrakło tu jednego slajdu, natomiast w
garbage collectorze. Garbage collector ma, jak większość rzeczy w Pythonie, ma jakiś swój interfejs, do którego się możemy już z poziomu języka dobrać. Ma coś takiego jak generacje. O co chodzi z tymi generacjami? No więc założenie jest takie, że większość obiektów będzie żyła bardzo krótko, więc trzeba by na samym początku ich życia sprawdzić, czy one już są nam jeszcze potrzebne. Dlatego w tej pierwszej generacji znajdują się absolutnie wszystkie kontenery, które mamy i wszystkie klasy zdefiniowane przez użytkownika. Kiedy ten algorytm, o którym przed chwilą mówiłem, przejdzie przez całą tą generację pierwszą, wszystko to, co się ostało, zostaje przerzucone do generacji drugiej, jako te obiekty, które najwyraźniej jeszcze są nam potrzebne, jeszcze mogą chwilę pożyć. I ta generacja druga jest przeczysywana dużo rzadziej. Jeśli jakiś obiekt przejdzie również przez czyszczenie generacji drugiej, to trafia do generacji trzeciej, w której już zostaje, dopóki tam nie zostanie wyczyszczony, chociaż za chwilkę, jak się okaże, nie zawsze. I kiedy te generacje są czyszczone, API GC daje nam dostęp do tak zwanych thresholdów, które definiują, przy jakiej liczbie obiektów to zostanie wywołane. Domyślnie pierwsza generacja jest czyszczona, kiedy ta lista na tej liście znajdzie się 700 obiektów. Te kolejne thresholdy mają wartości 10, ale to nie znaczy, że kiedy tam się znajdzie 10 obiektów, to zostanie wywołane, tylko po prostu co 10 czyszczeń tej pierwszej listy czyszczona jest druga lista i co 10 drugiej trzecia lista. Jeśli chodzi o samo API Garbage Collectora, najważniejsze takie metody, do których możemy mieć dostęp, enable, disable i is enabled, które nam ręcznie pozwalają na sterowanie, czy ten Garbage Collector działa. GC Collect z parametrem generation, jeśli go nie podamy, no to zbiera wszystko. Ręczne wywołanie zbierania. Get count pozwala kontrolować, ile w kolejnych generacjach jest obiektów. Get stats, statystyki, które nam pokazują, ile razy dane generacje były do tej pory czyszczone, ile rzeczy zostało stamtąd usuniętych, ile się ostało. Get threshold, set threshold, to tak jak przed chwilą mówiłem, pozwala ustawić te progi. Garbage to jest ciekawa lista, która zawiera takie obiekty, których nie udało się usunąć. O tym też za chwilkę. I GC Freeze, które mówi Garbage Collectorowi, to co masz teraz jest OK, tego nie usuwaj, zamróź, przenieś na taką listę nie do usunięcia i działaj sobie dalej już bez tych obiektów. I w temacie Garbage Collectora jeszcze można wspomnieć o takiej metodzie specjalnej del, którą się czasem nazywa destruktorem, ale ona nie jest destruktorem, ponieważ ona sama w sobie niczego nam nie usuwa. To jest raczej taki finalizer, który jest wywoływany przy usuwaniu obiektu. I wszystko jest fajnie, dopóki dany obiekt się nie znajdzie w cyklu. To znaczy, kiedy liczba jego referencji spada do zera, po prostu wywołujemy tą metodę del. Tam może być jakiś kod, który chcemy, żeby się wywołał, kiedy kończymy pracę z takim obiektem. Tylko jest z tym pewien problem, no bo jeśli taki obiekt nasz będzie częścią cyklu i zacznie go, już nie dobierze się do niego licznych referencji, ale właśnie ten garbage collector generacyjny, no to my trochę tracimy kontrolę nad tym, kiedy to zostanie wywołane. Więc jeśli tam mamy na przykład, nie wiem, zamknięcie połączenia do bazy, zamknięcie pliku, jakieś inne uwolnienie zasobów, no to może się okazać, że w ogóle to nie zadziała. Co ciekawe, zdaje się, że w nowszych edycjach już to poprawiono, ale kiedyś wszystko to, co było w cyklach, a miało del, metodę del, nie było usuwane, ponieważ algorytm stwierdzał, że nie za bardzo wie, jak
po kolei te metody powywoływać i jak te zasoby uwalniać, więc trafiało to właśnie na wspomnianą listę GC garbage, czyli takich obiektów, z którymi nie za bardzo było do końca zrobić. Ale to nie jest jedyny problem z delem, bo del na przykład jest wywoływany przy zamknięciu interpretera. Kiedy kończymy już pracę, wszystkie obiekty są usuwane i też przy usuwaniu tych naszych obiektów ich metody del są wywoływane, ale wtedy nie wiemy, co jeszcze istnieje, a co nie. Więc może się zdarzyć, że próbujemy się odwołać do jakiegoś zasobu, który już został wcześniej usunięty przy zamykaniu tego systemu. Dlatego rzeczywiście lepiej jest używać, jeśli mamy jakieś zasoby, no to kontekst managerów, które gdzieś tam w metodzie exit mają to uwalnianie zasobów, albo właśnie wspomnianego weakref i finalize, który też przy zejściu tych referencji powinien nam to uwolnić. No dobrze, i teraz tak jak wspominałem, najtrudniejsza część dla mnie tej prezentacji, czyli jakie jest w ogóle znaczenie praktyczne tego, o czym mówię, poza tym, że sobie troszkę podłubałem i posiedziałem w zupełnie nikomu niepotrzebnych zagadnieniach. No więc większość porad dotyczących dotykania garbage collectora, jakie znalazłem, zaczyna się od tego, jeśli nie musisz, to tego nie rób, bo Python sobie z reguły radzi całkiem nieźle. Ale z reguły nie oznacza, że zawsze i tak jak mówiłem, pojawiały się problemy, które gdzieś tam udało mi się znaleźć. Pierwszy jest taki, że czasem rzeczywiście ten garbage collector chwilę działa. To jest taki wykresik, który wziąłem z bloga Mateusza Mazurka, który pokazuje rzeczywiście, jak garbage collector ściąga liczbę obiektów w pamięci. No i te wypłaszczenia i spadki, jak widzicie, potrafią trwać nawet kilka sekund. To był taki dość mocny przypadek, bo on chyba do tego przykładu użył kilkuset tysięcy list, znaczy pętli, która tworzyła kilkaset tysięcy list, czy obiektów, w których każdy miał listę jeszcze paruset tysięcy obiektów. Więc było to dość dużo, no ale rzeczywiście, jak się potem okazuje, jeśli nasze programy przechowują duże ilości danych, duże ilości jakichś kontenerów albo kontenerów, które są duże, to sam ten garbage collector potrafi w losowych momentach się załączyć i spowodować przestój, no bo na czas zbierania tych śmieci on musi na chwilę zatrzymać po prostu działanie wszystkiego, no żeby mieć pewność, że te referencje się gdzieś tam po drodze nie pozmieniają. Z takich ciekawych przykładów, które gdzieś tam znalazłem, to z bloga twórcy podcastu Talk Python to Me, jak twierdzi, podkręcił działanie swojej aplikacji o 20%, robiąc tylko jedną rzecz. Tam mieli problem w czytanie sitemapy jakiegoś takiego dużego XML-a do strony trwało strasznie długo i było strasznie niedeterministyczne, ile to będzie trwało. No i rzeczywiście, kiedy zaczął się bawić statystykami garbage collectora, okazało się, że jedno wczytanie strony to było 77 takich cykli, więc zrobił taką prostą rzecz, żeby gdzieś tam te progi podrzucić. Ze startowych 70 zrobił 50 tysięcy, te pozostałe progi podbił 2 razy. Okazało się, że przy dzisiejszych rozmiarach pamięci to nie sprawiło jakichś większej czkawki, a garbage collector odpalał się dużo rzadziej, więc nie powodował takich problemów. Tutaj też z bloga Aleka Rosenbauma z firmy Close. Problem polegał na tym, że zauważono, że ich jakiś mikroserwis miał po prostu straszliwie znowu piki przy obsłudze requestów i nijak nie udawało im się zlokalizować dlaczego.
One były zupełnie indeterministyczne, nie udawało się tego jakoś sprofilować, aż w końcu okazało się, że serwis na samym początku sobie ładował bardzo dużo potrzebnych jednak, ale bardzo dużo słowników, więc gdzieś tam na samym początku inicjalizacji aplikacji dodali takie dwie linijki. GC Collect, czyli zachowaj, wyczyść tą drugą generację, zafrizuj, czyli uznaj, że wszystko to, co do tej pory było załadowane do końca aplikacji, do końca czasu działania aplikacji będzie nam potrzebne i w ogóle tego nie zbieraj. I nagle się okazało, że to, co na początku było takim narzutem, który prawie dochodził do tych thresholdów, zostało uwolnione i potem już dużo rzadziej sam garbage collector się uruchamiał. No i też ciekawostka, gdzieś znaleziono na Stack Overflow, czyli aplikacja w Django, która gdzieś znowu miała problem z requestami. I tutaj rozwiązanie było takie, żeby po prostu przed jakimiś działaniami, które mogły wygenerować dużo takich danych, po prostu na chwilę garbage collectora wyłączyć i dopiero potem go już po zwróceniu odpowiedzi włączyć, tak żeby on sobie w tym czasie po obsłudze zapytania te swoje przystoje realizował. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to mogę spróbować odpowiedzieć. Jest szansa, że odpowiedź nie będzie brzmiała nie wiem albo to zależy. Super preska, co do praktycznych zastosowań garbage collectora. Myślę, że zadałbym Wam wszystkim pytanie numer 1. Komu z Was zdarzyło się używać async.io i korutyn async.dev generalnie? Okej, no to jak zapomnicie zrobić awaita i Wasza korutyna, którą właśnie wywołaliście, zostanie z garbage collectowana, to dostaniecie ładny warning, hej, chyba zapomniałeś zrobić awaita. To jest pierwszy use case, bardzo praktyczny. A drugi, jak nie zamykacie plików, nie dbacie o pliki. To też Wam powiem. Myślę, że za to powinniśmy bardzo wdzięczni garbage collectorowi. Context manager. Ktoś jeszcze? O, dwie osoby z tyłu. Już myślałem, że ucieknę, a się nie uda. Przy okazji pracy z modelami językowymi spotkałem się z taką sytuacją, gdzie potrzebowałem przetworzyć jakiś plik najpierw przez jeden model, który jest bardzo duży i ładuje pamięć, a potem przez drugi. Tego pierwszego już nie potrzebuję. Czy w takiej sytuacji by się radził na przykład dodać też wyczyszczenie, czy na przykład oznaczenie tego na przykład pierwszego modelu, który waży, nie wiem, na przykład 10 GB do usunięcia, a potem GC Collect? I to jest pytanie, na które ja mogę odpowiedzieć nie wiem, bo nigdy nie pracowałem z dużymi modelami. Ogólnie z dużymi plikami albo z dużymi obiektami, które są potrzebne na pierwszym etapie, później już nie będą, czy tak naprawdę zapychają dużą ilość pamięci. Wiesz co, ja bym się sobie zadał pytanie, dlaczego samo liczenie referencji tutaj nie ściągnie Ci tego, czy on gdzieś nie został. Więc może nie musisz się dotykać do garbage collectora, tylko cały ten workflow zrobić tak, żeby ten pierwszy model gdzieś wyszedł ze skopu i on wtedy powinien być usunięty samoczynnie. No a jeśli nie, no to pewnie tak, ale ja się z tym nie spotkałem. Trzeba sprawdzić w takim razie. Tak. To jak mówiłeś o problemach z Dell, to powiedziałeś, że lepiej nam użyć kontekst managera albo weakref finalize. O ile kontekst manager jest oczywisty, no bo on wykonuje operację w momencie, kiedy wychodzimy z kontekst managera, no to weakref finalize jest znowu wywoływany tak samo w niedeterministycznym momencie jak Dell. Więc jaka jest przewaga? To też jest dobre pytanie. Znaczy, jedyne co z tego co mówisz, to przychodzi, że kwestia, jeżeli garbage collector sobie nie radzi z rzeczami, które definiują Della, no to jest to miejsce, ale czy jest coś innego? Nic w tej chwili mi nie przychodzi do głowy.
No to jeszcze raz podziękujmy wielkimi brawami. Zapraszamy na ile minut przerwy, Michale? Na 10 minut przerwy, potem będzie kolejna prezentacja. Bardzo proszę. Tak, na pierwszy raz super. W ogóle super, Dziękuję. nawet jak nie na pierwszy raz. Dziękuję Ci Także bardzo. Fajnie ugryzłeś temat i no, także no, dobrze było. No. Okej. Dobra. Następnym razem będzie lepiej. Następny raz zapraszamy. Tak. Twoi zasilacz to też nie zapomnij. Jakbyś chciał wody, tutaj mamy do Ciebie wodę. Nie chcę, żeby otwartość
będzie adrenalinka. Zawsze to tata się nie pyta, jak oni tam cię znoszą w pracy, że tak czepiasz wszystkiego. Mówię, Za to mi płacą, dokładnie za to ci płacą, żebyś się czepiał. Potem jak się nie będziesz czepiał, to potem ktoś inny się będzie czepiał i to już będzie mniej przyjemne. Tak. No. Dobra, co tam było? Async IOPS3. A teraz dużo się może dziać. Pracuję przy commodities Aha. i ropa jeździ w tej lewce. Zaczynamy. Jak popierdolę. I się dzieje. Możemy za 5 zacząć? Za 5 jeszcze No, minut? no. To jeszcze 5 minut. Jaka to była wersja? A, to była 3.15. Dobra, to trzeba 3.15.
a really cool feature of the human body. I'm not sure what particular release was that, but anyway, yeah. So, are we ready to start the presentation? I have this beautiful command called present term. Oh, by the way, we have to make this a little bigger, probably. Can you see it now, everybody? Okay. So, let's start. Yeah, I didn't press enter. Nice. Yeah, make this a bit bigger. I'm not yet sure how we'll be. Yeah, I'll have to get used to it. So, programming strategically. Hi everyone, I'm Bartosz Sławecki, but you can call me John Slavik if you're, if that's something easier for you to pronounce. And today I'll be talking about a bunch of different lessons. I've probably, it's more like random things I think I've learned from working on open source, on different projects. Now I probably can even say that from my work as well. And yeah, I hope you're gonna enjoy it. So, about me, I try to be a strategic programmer, and we'll kind of learn today what that means. It's like a helper term more than anything. I'm a CPython triager, which means that if you ever happen to run into some weird behavior of Python, maybe an issue, something that shouldn't happen, and you decide to make a report or something to CPython, then there is a chance that I'll be the person who first sees the ticket and gives it some labels, pings the relevant people, checks what versions are affected, and stuff like that. So this is one of the things that triagers do, also besides Python, but I mean CPython and all related stuff. Anyway, so here's an example of how this looks like. That's before I become a triager. We were identifying like, hey, there's an issue, and what triagers do, this actually came from hospitality terms. When you have a patient, you want to triage them, kind of assess how big is the problem and how critical this is. I also do maintain Griffey. My question to you is, put your hands up if you've ever used FastAPI. So a bunch of you have already used FastAPI. That's very cool. And yeah, so my question to you is, have you ever seen this page? This page. Or anything similar, really, that documents classes. If you have ever seen this, so this API reference is something that is very, very largely handled by Griffey. This little package that lots of packages that document their API interface use for detecting different objects, symbols, and so on. I also work at PandaDoc, awesome company. We solve every single problem in the world with documents between businesses. Great, great company, really. I love it. Oh, and I'm a technical trainer, and this is actually a photo from this meetup. So this was one of my talks. That one was about context variables. How many of you guys know context variables? Put your hands up if you do. Oh yeah, they are very, very cool. Anyway, that's off topic. And as a technical trainer, the primary thing I'm doing is learning, which is kind of surprising because when you explain stuff, you actually learn stuff. And yeah, that's me. Okay, so from all these lessons, I wouldn't call them lessons, just thoughts. I have a bunch of chapters, so we'll go through all of them. But my chapter 1 will be writing code. Okay, how many of you know named tuples? Named tuples. All right. And I'm asking specifically about this particular form of named tuples. So have you used this one? Okay, so this is less known, but there are actually two. Let me not go through all the details, but generally the idea is, you know what a tuple is, right? Who knows what's a tuple?
Cool. So I don't have to explain. Now imagine the world of tuples that have named members, so that instead of doing, but additionally, in addition to accessing particular fields by indices, you can do it by name. So access it via attribute. And this little thing allows us to make custom types that are, when I call them, they create a new type that has fixed amount of fields, and it's a tuple. So this calling point will make a tuple. So let's demo it. Control E. Very nice. It kind of looks like data classes. How many of you have used data classes? Great. And data classes are sort of different because, frozen data classes are sort of different here. Of course, tuples are immutable, so we won't be able to change anything from once you make this point instance. Anyway, I digress. This is how you use typing name tuples. Who likes it? I think I really like it because it's super simple. I have a class, I give it fields, and I get a very nice instance. Okay, now to the problem. So I wanted to kind of customize this representation. I wanted, I like async.io. How many of you have used async.io? Okay, so async.io, very short explanation. So basically, you can kind of create functions in your code, right? A function executes from top to bottom, but you can also split your functions into pieces and make a bunch of different functions run kind of at the same time, because first you call one function and you just execute one part of it, then it waits, and then there's another, and another, and another, and that's how you can build an entire thing, another system that will run a bunch of different things at the same time and stop when it needs to wait for something. So if you imagine this world, there's a package called async.io, and in the async.io world, many objects will have a representation. So when you print them, will have a representation that has these beautiful less than and greater than signs at the beginning and at the end. So on the left and the right. Just a small customization thing. I really like that one. And yeah, so naturally, what I wanted to do is I wanted to make a custom dunder wrapper method so that I can customize it. And it looks kind of obvious. And when I run it, it worked. But I really like to break rules. And as we know already, probably everybody, there's this beautiful rule called, if it works, don't touch it. How many of you use this rule? I use it all the time. And I really advise using this because otherwise, if you break this rule, here's what's going to happen. You're going to rewrite it to be nicer, to look better. And that's how I did it. I thought, yeah, this must work. Why not? I mean, that's kind of, we reuse the representation that we had from the very beginning, right? This is the representation we kind of get, right? And I wanted to reuse it. So let's run it. All right, let me maybe show you the demo here because we have the first failure. I expected that, don't worry. Okay. Bear with me, wait a second. Let's go to VS Code. Okay, can you see it? Tell me, can you see it? I'll make this a little bigger. Is it readable, everything? Can you see it? Nice. Cool, so we have a named tuple. There we go. Yeah, let's make it short and sweet. So I use supper inside the named tuple. Here's the shortest reproduction. Now, if I run that, here's what's going to happen. Let's run it. UV run, I'll use 3 points, I think, to 12. Why not? So that we are sure. Tuple repro. Go. Oh, of course. 13. 13. Too old. Oh my God. So many problems. Okay. Don't worry. We'll do it. It's hard to type with one hand. Pi. Yes. Jesus. Give me a second.
clear. Yeah. 3.13 examples. Oh, yeah, it's okay. Permission denied. Oh, I know why this happened. Okay, there we go. Okay, I got it. Yeah, let's do it. Okay, I have to plug that in again. Yeah, we will cut it from the recording, I assume. Okay, is it ready now? Are we ready now? Or are we not ready? Okay, I have a magic trick. I have a magic trick. No, it worked? It worked? Oh no, it worked! No! If it works, don't touch it. Remember the rule. If it works, don't touch it. That's exactly what I did wrong here. Yes, technology. Who doesn't love technology? Okay, nice. Okay, so I actually got to reproduce. Don't lose it. Stay with me, okay, everybody. Are you with me? No? Oh, that's sad. Okay, so I'm gonna go home. Nah, just kidding. Anyway, so there we go. Maybe let me hide this and make this bigger for you so that you can see what's gonna happen here. So here's what's happening when you break the rules. We use supper. Why do I say supper? This is not a dinner. Super. Guys, say super. Don't be like me. Super. The underclass not set defining point as class main point was class cell propagated to typed under new. Okay. Let's give you a minute to take a deep breath. Okay, how many of you understand the error message? Hey, by the way, me neither. Okay, so I found this problem, right? I found this thing. Here's what's happening when you break the rules. You basically are kind of screwed, and you have these problems. So a normal person, a reasonable person, would fall back to the thing that worked, right? Right. But I decided something else. So I found a bug. This looks like a bug. Super is a basic Python feature. Who uses super? Put your hands up if you do. All right, everybody uses super. Everybody who uses inheritance at some point will use super. And what now? If you find a bug, what do you do? What do you do? You found a bug. Again? Cry. Okay. After you stop panicking and put yourself together, what do you do? Okay, I have an error. Okay, maybe in the era of AI, I can just say, hey, go fix it. Let's forget about AI for a second. Find a workaround. Very nice. Okay. Rollback to working solution. Okay, yeah, you're beautifully avoiding the thing that I want to hear. Yeah, the thing I wanted to hear is actually understand the problem. Actually look for the error. Google it, basically. Google it. That's what I always tell people. So search for the bug. Next up, what are we going to do? Understand the bug. This might not always be the case. Sometimes we don't have the time to do it. And thankfully, of course, thank you for bringing that, fix the bug, and find a workaround. Actually, I think this is no longer correct. I think I should have done first find a workaround. Anyway. Okay. So naturally, what did I do? I searched for the bug. And I found the bug. Donor class not set in typing name tuple. So my question to you guys is, how many of you know SQL Alchemy? How many of you used SQL Alchemy? Beautiful package, right? You can do all the dark, tragical things to your databases with a beautiful ORM. I'm kidding. SQL Alchemy is awesome. And what this guy who reported the issue is doing, the primary maintainer of SQL Alchemy, what he is doing is also really, really amazing. Actually, my first issue that I found when doing coding was in SQL Alchemy. It was very fun. All right. And here's the
minimal reproducible example. This is something that we really love. Now let's run that. And we actually reproduce it. That's interesting. So what I kind of do is I read the issue, try to understand it. I actually read the issue, understood the issue, and of course what I decided to do is, if I understand the issue, if I understand the bug, fix the issue. Yes, fixing time. So I go and I fix it. Cool. Typing Py, fix. I just, go to the standard library, hey, I want it to be like this. And I did this. I changed this. And I fixed in typing Py. How many of you know typing module, the typing module? Of course, name tuple comes from typing, right? Then, collections. How many of you have used collections? And if you think you haven't, you probably did anyway, because the standard library uses collections too. I even did some frame module name magic, like, oh my god, so many cool things there. So, naturally, after I fixed it and beautifully documented everything I needed, I pushed the PR and got one approval from one of our core developers. Then, another approval after comments and fixes. After some reviews, I suppose the other option would be to just document that Super doesn't work. Why? Why would you do that? I just fixed the issue. Why? I got another approval. And then I got another approval. So 3 approvals on my PR. The natural consequence of having 3 approvals on your PR to see Python is what? Merge, of course. Do you think this happened? No. If I'm asking, then it's obvious that it didn't happen, right? 3 approvals. Guys, look at this. 3 beautiful dopamine hits. And oopsie daisy. Raymond Ettinger self-assigned this. Do you guys know who Raymond Ettinger is? Raymond Ettinger. Have you ever used ITER tools? Oh yeah, in the world of list comprehensions, and nobody uses ITER tools, of course. Have you ever used map? Okay, so you know what ITER tools kind of do. Functional stuff, basically. Let's not get into details. So Raymond Ettinger, think about him like the ITER tools guy. Very, very important module. It's used everywhere. Everything uses ITER tools at some point. Okay, and here's what's happened. I don't think this is worth it, and instead prefer Alex's suggestion. Remember, Alex's suggestion is to document that Super doesn't work. Super, Jesus. Let's make it a little bigger. Super. Name tuples are thin classes. That's true. That's why we love name tuples. I do admire the analysis and effort that was put into this PR. Thank you. The code looks correct. So why not? Why not? Okay. But the editor is really interesting. Oh, sorry. I do admire the analysis. However, I think almost no one needs this. No one needs this. Okay. The edit is a really interesting and brilliant, but slightly icky magic trick that isn't that easy to explain. Yeah, if I were to explain how this works to you, I will probably exceed my time even more than I am about to. Neither class cell nor stack offset is intrinsic to what name tuple is trying to do. I prefer that they were not there. For what it's worth, I'm only -0 on this one. The thought is to avoid janky code that was previously called an interesting edit and brilliant one, and not skate onto thin ice when you don't have to. So let's go back to the original problem and actually validate my idea. What I told you is that the point class is actually producing tuples when we call them, right? And if we actually go and look at, let's run the REPL, and if we go and actually, or maybe execute this interactively. Okay, second. So let me go and execute this. Examples, name tuple repro. Oh, of course this fails, but let's just do a simple name tuple. Right, tuple,
x, I could have just edited that. Okay, we got it. So this thingy, if we do an MRO, which is method resolution order, so the order of which super does the resolution of attributes of methods, we are actually seeing that there is nothing that will supply this representation that I wanted. What I mean is, even if I go back to the original problem, which is just so silly, customizing a wrapper, if I add the support, I would actually access tuple and object methods from within my super. Using super, I would only access methods of tuple, which is like our index, I don't know, things like this. Do we really need this? And then the object. So, see, the problem is I fixed the wrong thing. Don't you agree? I fixed the wrong thing. The actual problem here is that this feature was never existed because nobody needed it. So what I did instead, as a resolution of this, because of course after everything we decided on a fix, what I did instead is just went to links, go here, went here, and simply fixed the error message. So if we go, actually this doesn't tell you anything, but let's run the original thing. Maybe with UV run 3.14. 14. Of course, failed to spawn because I don't know how to use UV correctly. Of course, there's problems. Yes, I know. Pi. Okay, guys, wait a second. Why are you doing this to me? No. How do I show you that? Oh, I know how I'm going to show you that. Let's go to here, go pi, and run here. So if I do here, go here, from typing import name tuple, and do class p name tuple, and then use super instead inside. Sorry, typing under pressure isn't good. Let's do a lambda. I'm lazy. Here's what you'll read instead. Uses of super and the underclass are unsupported in methods of name tuple subclasses. How many of you would rather see this instead? Put your hands up if you would rather see that one. Right, technology, of course. All right. And let's go back to my presentation. Okay, present term slides. Sorry, you have to go for this with me. Okay. Root cause, fixing time. Blah, 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 blah. Okay. Did it stop? Okay, there we go. Yeah. Yeah. And we fixed it. Okay, cool. Invariance, that's another chapter. An invariant is a logical assertion that is always held to be true during a certain phase of execution of a computer program. How many of you know what an invariant is right now? Okay, not many people. So here's an example. We have a binary search thing. How many of you know binary search? Yeah, the most beautiful algorithm. No, just kidding. It's not near the most beautiful ones. But binary search, invariants. What are invariants? Okay, so first, how many? Maybe some of you know. When can we apply binary search? What's the condition? Sorted. Yes, it has to be sorted. So here's an invariant. Array must be sorted. That's like the case here. And other things, you know, maybe I don't know, low, high. These things must be correct. High must be correct. Len has to work properly. And basically, I would actually extend this term to apply to everything we do. Like in the code we write, there's millions of these invariants. And what we are good at doing when writing code, and we kind of want to do all the time, is know these invariants and find bugs by knowing where these invariants are broken. Okay, so regarding invariants, I coined a term that nobody will use, but I like to use my own terms because I like inventing my own terms. The zipper problem. How many of you have ever had the problem with a zipper that sort of stopped working?
Yeah, everybody had this at least once in life. It's sometimes known as schema drift in particular places, but I wanted to tell you about an interesting story. Async I/O debugging tools. How many of you have ever used Async I/O? So quite a bunch of people. And did you know that there is this beautiful video that is very, very serious about the new Async I/O debugging tools? The serious video, so let's be very serious now, is this. Yeah, I really encourage you to watch it. It's from PyCon US. We actually have Python Async I/O debugging tools. So let me go to my terminal back again, and let me show you that one. So maybe let's create a new window this time so that I don't have to do this embarrassing scrolling. And let's run a demo. So, yeah, maybe let me remove the vent. It's actually, oh, I cannot do that. Oh no, I cannot do that. Let me do sudo. Oh, wait, let's do this. Okay, can I do that like that? Okay, shall restart. Don't watch this magic. Okay, this is magic. Okay, let me do Command D, and let me do this, and then let me, oh, okay, magic. Okay, where was that? I think it was UV run P examples. Let's do 14 for now. Let's do, no, actually let's do the latest alpha. I think it would be 8, 7. Yeah, so, I mean 8 is the latest, but it might not be here yet. And this was examples. Async I/O program. No interpreter, thank you. That's very helpful. Maybe do alpha 3. Alpha 3? Yes. Technology, who doesn't love that? Okay, so I have a simple Async I/O program. In case you want to see how it looks, it's like this. Yeah, maybe make it a little shorter. So, can I refresh it? No. Okay. So what it's doing is it has a bunch of different tasks. It's task inner, task main. Yeah, we await a task. That task actually creates a task group just to make it. Just no particular reason why. But and then there is a task that actually goes and reads some random bytes and prints them out here. I'm using carriage return so that it doesn't, blow up my std out. So let's see this tool. What I can actually do is I can do UV run P, the same one, maybe 3.15, 0A3, examples, async I/O program, and I can actually do, sorry, not this one. I need to do m async I/O, so I have to do python-m async I/O. I execute async I/O as a package. Then I copy this beautiful process, and then I do ps3. And then I do sudo. That's probably what messed up my venv. And yeah, I think I need to pass the PID. Invalid linked list structure reading removed memory. Okay, don't worry. We'll get through that. Don't worry. Watch. Okay, watch sudo might not be the best idea. Let's do sudo watch. Yes. Okay, so this is the problem I wanted to show you. So let's do alpha 2. What is going on? Wait. Would that work? Oh, it has to download. Okay, you're with me here. Okay, it's almost there. UV technology. Okay, I need to run this again from alpha 2. Go, copy, go here, and go here. Oh, and I have to do sudo watch. Yeah, there we go, technology. Look, you have a live view of what is awaiting what. So there's a task, and there's another task, there's a task group I create. We kind of know what's awaiting what. Sometimes there's errors, but don't worry about that one. This is actually expected, and I would really love to demo you why this happens and why it's expected, but this might not be the right place and right time. But who thinks this is cool?
I think this is quite cool. I really like it. I can see what's going on in my async.io program by just giving it a PID, so we can actually go and look at the process and figure out what's going on. But in Alpha 3, that's what I wanted to show you. Here's what happened. Alpha 3. I need to, of course, restart it in Alpha 3 because the versions must be compatible. I think it was Alpha 3. Alpha 3 insufficient. Oh yeah, I have to fix the PID. Okay, here's what happened. Attribute error. Remote debugging frame info object has no attribute, line no. And it's happening there all the time. I cannot use it at all. At all. Does it look bad? I think it does. So what are we doing now? What do we do when we find a bug? Cry. What next? What's next? Google. There we go. So I Google and I find that what I actually find is that tests pass. All of them pass. Very nice. They all pass. All tests are passing. And I thought, wait, we don't have any tests? Any tests? So I go there, and you know where the issue was? Let me show you. Let's go to the diff. We actually did the wrong attribute access, but when you go to the tests, here's what we done. We implemented our own structure. So if you go to the source of async.io, go maybe up a little bit. Here's what async.io does. It does from remote debugging import frame info. And this is actually in the remote debugging module. And there was a change in the remote debugging module that actually understands the PID and is able to find what's going wrong. And what we did in our test is we created our own structures that represented this. So this is kind of funny. What we actually did here is we, for the ease of tests, created our own representations. And something else happened, and our tests just didn't catch it because they were completely detached from our actual logic here. So invariance, how does this relate? Well, one thing changed and another thing didn't change, and that's the problem. So this is the zipper problem. And it happens a lot. And the last one is about McCarthy evaluation. Okay, how many of you know what short-circuiting is? Okay, so short-circuiting is a nice mechanism that, let me demo that very quickly. If I do Python, okay, now, so I have this, let's say, oh, I actually have the demo for this, so, McCarthy, yeah. And I could install Bird's Eye here. Can I do it? Oh yeah, of course, I have to remove it. Yeah, I think this would fix it, probably. Yeah, don't do this. Okay. Yeah. Oh my God. Okay, let's forget it. So look at this. Main. We have if 2 plus 2 equals 3 or 1 is less than 0. What's happening here? I want us to have a quick quiz. So what will be the result of this? True or false? False. Yes. How did you know that? Intuition. Okay. Yeah, so if this is false, my question to you guys is, will this execute? Will this actually be evaluated by Python? Okay, so we have different opinions. Yes, of course it will, because this is false. So, or we'll look until the very end. But if we change it to, okay, then this will be, of course, false. But if we change it to this, my question is, will this thing execute? No. Why? Because we're lazy. We use short-circuiting. And once we see one thing that is true, and we are in OR, we don't need to see this to know that the entire thing is true because we used OR. So this is short-circuiting. And what I actually learned is very funny, that short-circuiting applies to communication.
So imagine you're a very busy developer, okay? You do really big stuff. I bet that's true for most of you. And you get this beautiful message from me, from like, you know, passionate Python developer. Following up on, I was curious with many ideas in mind. I propose for structures. This will cause us. I also consider blah, 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 blah. Okay. I bet you stopped here. And the rest was like completely, you know, too much of an effort. And that's because of short-circuiting. So what you can do instead is, instead of doing ORs, instead of, you know, doing this like that, you can apply short-circuiting and write it this way. What sounds better to you? 1 or 2? 1, 2. That reads a bit better. And I actually applied it, talked with one of our core devs. The first message, I didn't get an answer. The second message, I did get an answer. So this kind of works. Okay, recap. Chapter 1, writing code. Before we go further, I have a question to you guys. Do you know Ruby? Do you know Ruby? Yeah, don't be ashamed. I won't laugh at you. Do you know Ruby? Okay, so for everybody, in Ruby, there is a beautiful keyword. Do we know what keywords are? Keywords. Import, class, def. Yeah, so those are the keywords. The words that make Python do stuff that are built into Python. So if I want to import a package, I do import, but I cannot name a variable import. I cannot do import. That would be funny. I cannot do import equals to something, right? I cannot assign things to import. So in Ruby, we have this keyword called, who knows what the keyword will be? Unless. So in Ruby, we have a keyword called unless. And yeah, I don't know why I would tell you that, but just a fun fact. So fix bugs unless it isn't worth it. So that's the lessons. Who needs it? Will it break? What's the cost? But always do improve the user experience in documentation. Fix edge cases. This is actually about a bunch of edge cases I found in Python that, like the name tuple one, fix edge cases unless it can be easily mitigated, worked around. So again, do we really need the fix? Unless it's about security, then always fix edge cases. It doesn't matter who needs it or not. You don't want to be... We all know what happened recently, what is happening all the time. Actually, the lesson from that one is different. The lesson from that one is avoid dependencies. Okay, digress. Invariance. Enforce invariance everywhere needed, unless you can avoid them in the first place. So if you can avoid invariance, if you can kind of write your code this way so that you don't have to enforce any invariance, and you can avoid zippers and problems of things going in incompatible ways. And that's what I'll be doing to actually fix the ACID debugging tools that I fixed in the later release. What I'll be doing is adding new things to work on. Yeah, so that would be it. I hope you liked it. Do you have any questions? No questions. All right. So we don't have any invariants to maintain. Thank you. No dobrze, dziękuję bardzo prelegentom, Jankowi, Bartoszowi. Było bardzo fajnie wrócić po 2 miesiącach czy 3 przerwy. Mam nadzieję, że takie sytuacje nie będą się powtarzać, no ale to też nie zawsze zależy od nas, więc planujemy kolejne spotkanie w maju. Damy znać oczywiście kiedy dokładniej. Za dzisiaj dziękuję, zachęcam do pozostania, jeśli to jest do porozmawiania. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie. Bardzo dobre. Tak, fajnie było? Fajne. Entertaining jak zawsze.
O to chodzi.